balabe nga basobola okulongosaamu. Ekyo nno si kibi ekyokulongosaamu, naye twagala okugamba Parliament ekisooka nti bongere beetegereze bwe giba miwaatwa gizibwe. Twagala okugamba President Museveni nga tetulina ladde President bwe yasinkanye abantu babe NRM awaka Parliament, ensonda ezeesigika zaatutegeezezza nti obweraliikirivu bwabwina obw'amaanyi buli ku bannayuganda abakyayinza okufa abalina akawuka akayita mukenenya abawera akakadde kamu n'emitwalo nga 2. Era ekibuuzo n'ababuuza nti tuleke abantu bano bafe, nti nedda, tugenda kukola tutya, sente tuzijjeewa. Era ekimu ku biteeso ebyavuddemu kyekyokuba nti bateesa, kino njagala tukiwulirize, baagala okuteesa okwongera omusolo ku mafuta basobole okusobeka nti bafuna sente ezigenda okuyamba okulabirira abantu bano abalwadde. Baagala kwongeza sente ku mafuta ne sukaali. Naye kino bwe banakikola ate kigenda kwongera okubijjisa embeera ey'abannaffe abalwadde bakawuka ka mukenenya. Ekisooka, bw'oyongera omusolo ku mafuta buli kintu kyonna obeera okyongezza ebbeeyi. Era bannaffe abalwadde ekisooka n'emmere egenda kuba tebasakyaswa girya kuba tebalina busobozi bugigula. Ekyokubiri, entambula egenda kufuuka nzibu nnyo okutuuka gye balina okufunira eddagala bwe linaaba nga ddyo gavumenti eritaddeyo. Kitegeeza nti ekyamafuta olwedde gali waggulu. Twandigambye nti President amafuta ageesonyiwe tayongerako yadde 10 ne sukaali, kubanga bino bye bintu ebiyimirizaawo ate era ebiyamba bannaffe abalwadde. Ensonga esembayo, bwe tuba nga tunoonya wawo tunajja ssente, ffe nga need gavumenti twagala giwagaabuwa. Twayogera ku by'obugagga eby'omu ttaka sente ze tubijjamu eziri mu trillion 6.5 oba trillion 24 ezaffe ezawano, naye ezo mu budget tezibeeramu. So tugamba bamemba Parliament mu kifo ky'okwongeza omusolo ku mafuta batandika okutunuulira emiwaatwa emirala nga eby'obugagga eby'omu ttaka sente ezivaamu baziteeke mu budget zisobole okuyambako. Ekyokubiri, classified budget oba expenditure eri mu trillion 7. Tugamba kino kisoboka ne bagijjako 10%. Ziba trillion 7 ne bazisigala trillion 6 ne bajjako trillion 1 esobola okuyamba ku bantu akakadde akamu n'emitwalo 2 nga tebongezza mafuta, misolo ne sukaali nga tebamwongeddeko musolo. Ekirala, bwe tutunula lipooti ya 2021 2022 lipooti zonna ziraga nti Uganda efiirwa sente eziri waggulu wa trillion 11. 2022 twafiirwa trillion zaali 20. Kitegeeza nti mu nguzi wokka tufiirwa sente kyenkana ezigenda mu makkati ga budget ya Uganda. Tulowooza nti mu kifo ky'okwongeza omusolo ku mafuta ne ku sukaali twandiyongeza maanyi mu kulwanyisa nguzi. Naye tulaba n'abakwatiddwa mu bikolwa by'enguzi nga baminisita twafuuse bamukubya byayi. Naye olwaleero Mwai Museveni mune yali badde batadde ebbali, kubanga ekisooka kizingamiza n'emirimu gya gavumenti, abantu mu office baliyo bali mu kwekweka. So tewali nsonga lwaki twagala okwongera okunyigiriza abantu tulowooza nti betulwanirira nga twongera obateekako ate omusolo. Kitegeeza nti obulamu bwabwe obutadde mu matigga. Mukyo nga need gavumenti ebyokukola ebiina tugiwadde weesobola okujja ssente nga teyongezza musolo. Ekyo tusaba kyebeekola. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Webale nnyo, webale ddala. Ndowooza osooka twa mu luzungu nako.
Thank you so much. Today, we are deliberating on homosexuality. You remember some time back we are here in our press conference. We told you during the process that the person we know, the person of Museveni, will not sign the bill into a law for economic reasons. Recently, last week, President met NRM caucus and discussed about this very matter. But he's declining to sign the bill into law for reasons they stated. For us, we are not arguing the law now. But we are saying, whatever the case is, President Museveni should sign the bill into a law to save the future of this country. Our reliable sources told us that while they were discussing this issue, his fear was about the people living with HIV, that they will not be taken care of, there will not be money for them, because our the so-called development partners are intending to withdraw their support. So, they raised a few issues, and among the issues they raised was to come up with new taxes on fuel and sugar to raise money to take care of our brothers and sisters living with HIV. But the danger in this is, when you slap taxes on fuel and sugar, you'll have increased each and everything. Everything will go up. Apparently, fuel prices are up and people are crying. But now just imagine if they increased even 100 shillings on fuel. Just imagine what will happen. So, the death toll is going to increase because these people will not manage to go to the hospitals and clinics, especially those living in rural areas. Now, we have a few demands. One, President Museveni should sign the bill into a law at whatever cost. We Ugandans are ready for anything, for the consequences, for purposes of saving the future of this country. But again, the government should not be worried. Mr. Museveni should not be worried. There are other sources where we can get money. We spent 9 trillion on Congo War. When you revisit that budget of 2021, 2022, 23. 9 trillion for Congo War. And really, what is the purpose of that war? Why do we spend all that much on Congo War? 2, we lose more than 11 trillion in corruption. Can Mr. Museveni and his group step up the fight against corruption? At least we recover half of this, or quarter of the money swindled. That can also be used to support these other HIV programs. We have a lot of money in minerals. 6.5 trillion. But this money is not reflected in the budget. Can we revisit that? Can we put our eye on that? We can raise money that can be used to cater for our brothers and sisters living with HIV/AIDS. Lastly, our classified budget is 7 trillion. Can we reduce a bit on the 7 trillion? Even if you get only 1 trillion off the 7, we can still raise money to take care of our brothers and sisters. So, our call is, government or President Museveni should not dare increase a single coin on fuel and sugar. Let them look at these other ventures to get money to support
the HIV programs. And lastly, at whatever cost, President Museveni should assent a signature onto this bill to become a law for purposes of saving our future country, our future children, our future country. So that is our call to the government. Thank you. Toyanzege Sebo National Spokesperson Salongo Matov Moses ndowooza kano kaseera mwe tugendera mu bibuuzo eby'oluzungu eby'oluganda yenna munnamawulire alina ekibuuzo nga kya luzungu oba kya luganda osobola okukibuuza n'otubuulira outlet gy'ovuddemu n'amanya tujabakkiriza n'okubuuzaamu ebiraka seba nga si bya bukyayi ng'ebimu ebitera okubuuzibwa ebyagala otukontanya oli waddemba okubuuza ebiraka seba nga si bya bukyayi tebigera tukontanya. Katufune ku bibuuzo. Neyanza okumpa akazindaalo kano amanya yenze Promota Tamale era nga tuli ku online show eya Promota Tamale yennyini naye ekibuuzo ekiriwo nga ekibiina kya National Economic Empowerment Dialogue NED kiyimiridde ku musingi ogw'okulaga bannayuganda ebyobugagga Uganda byerina ne kampeyini eyo egikoze bulungi naye mwami Odongo engulu eyo alwanagana nnyo n'abamanda tumulaba nnyo nga bakubagana emiggo biki ku nsonga z'amanda. Ekibiina ekya NED kikozeewo ki okubanga kimuyambako okuggusa message eyo kubanga nayo NED ekoze kyamaanyi nnyo okulaga bannayuganda ebyobugagga ebyo. Webale nnyo. Ekibuuzo ekyokubiri mu luzungu oba mu luganda ku nsonga eyogeddwako National Spokesperson oba n'ensonga endala yonna eruma munnayuganda. Ebibuuzo ndowooza katuggyemu kino ng'ebirala we bijja. Sebo Promota Tamale toyanza bwe tuba tunalwana entalo z'ebyenfuna oba entalo zonna ezigenda okuzza eggwanga engulu tukakasa bulungi nti waliwo amateeka agafuga buli kintu wano mu Uganda amateeka weegali. Kati Odongo Honorable kyakola kirungi naye olutalo lulina okusukako ku baana abagenda okutema amanda kubanga gye gava National Forest Authority gyeri. Olutalo lulina kutandika na kulwanyisa abalyake aba NFA abakkiriza ebibira okutemwa kubanga wano olwanyi na symptom olwanyi na bubonero naye ekizibu gye kiva beba NFA bawa ssente ne bakkiriza ebibira okutemebwa. So ffe nga tulwana twagala olutalo ate duteeka ku bavunaanyizibwa bennyini abakkiriza ebibira okutemebwa kyekyokka ekiyinza okuyamba ebibira byaffe n'obutonde okubeerawo. Sebo neyanza. Webale nnyo webalire ddala. Waliwo ekibuuzo ekirala? Neyanziza kakati kyenyinza okubuuzaako kino kya bibiina ebyobufuzi ku tteeka liri erya POMA tulaba nga ab'ebyokwerinda ndowooza balemereddwa okugoberera kooti bye yasalawo. Of recent twalabye omubaka wa paalamenti omukyala eyafunyeemuko emiggo ne tulaba ab'ebyokwerinda nga basambasamba sipiika wa disitulikiti eyo gye babadde bannaffe abo abanuupu nga balinayo omukolo ogw'abakyala. Kakati nga National Economic Empowerment Dialogue NED mwe embeera eno tebakanga activities zammwe mulowooza ziyinza okutambula obulungi nga ab'ebyokwerinda balabudde nti tebagenda kukkiriza ate nga ku ludda luli tulaba ttiimu muhoozi ekyatambula bulungi simanyi oba yeewandiikira poliisi naye efuna security. Kati mwenga ab'oludda oluvuganya ensonga eno mugenda ginogera mutya eddagala kubanga empologoma etandise okumalawo abantu ng'obudde bukyali ebatwala mu 2026. Ekibuuzo ekirala ng'ekyo bwe kiddibwamu. Okay. Amanya Hannes Kayanja Radio Simba. Nsaba mwenga aba NED nsaba mutunyonyoleko embeera eri Sudan. Muyinza kujogerako ki eggwanga eribadde litebenkedde nga kati tulaba lyeyawuddemu era nga embeera egenda maaso si nnungi.
nsaba mugigeraageranye n'embeera eri wano. Webale nnyo. Waliwo ekibuuzo ekira mu Luzungu oba mu Luganda? Sebo ndowooza katuddemu ebyo nga n'ebirala bijja. Sebo neyanza mukulu Abe owa Google TV abuuza agambye nti etteeka lya Poma liremedde okuteekebwa mu nkola. Amateeka tulina mangi naye nga gatunuza eriiso limu. Bwe gatuka okulaba galabako sayidi emu wala tegalaba ng'erya Poma bwe liri. Naye ndowooza ekyo kyekibaddewo ebbanga lyonna. Ekirina okukolebwa kiri kimu. Tekiri mu need. Ekirina okukolebwa tekiri wa Kabuleta wokka. Naluli nakisaba bannayuganda bonna balina kusitukiramu okulwanyisa embeera eno eyawannantagambwako mu lunnabudu kye bayita impunity ne selective justice. Bannayuganda bonna kibakakatako si kutunulira Kabuleta, si kutunulira ani, wabula ffenna buli omu mu busobozi bwe alina kubanga ekyakirwanyisa. Kubanga ekiri mu NUP, ekiri mu Jema, ekiri mu FDC kyekirina okubeera mu need newalala okujjako mu NRM. So kitegeeza nti bannayuganda buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa embeera embi, tuleme girekera muntu omu nti yagenda ogirwanyisa. Kitukwatako ffenna wamu. Omukulu wa Radio Simba, mukulu Honesty, agambye nti ekiri e Sudan tukyogerako ki? Ekiri e Sudan kyekyagenda e Libya, kyekyagenda e Congo nga Mobutu avuddeko, kyekibadde Southern Sudan ebbanga ddene, beibadde Egypt, newala gy'osobola okumenya. Abakulembeze gye bakoma okulwa mu buyinza, institution za government bazifuula zaabwe, era bwe batta nazo ziyenjebuka, zibeerawo kubanga weebali. Kiki kye tulina okuyiga nga bannayuganda? Wiiki 3 emabega twalina press conference wano 2 nga tuva mu Easter, ne tubagamba ekiseera kituuse bannayuganda okutuula ku mmeeza nga tuggyemu okwekaza, twogere ku ngeri ki gye tuyinza okukyusaamu obukulembeze mu nkola ey'emirembe nga tetwekwese mu kulonda. Kubanga bulova kyogerako nga bagamba nti ssemateeka agamba okulonda kubeera kwe kukyusa obukulembeze. Naye naye yonna Egypt yonna gye twogedde okulonda kwabangayo. Naye olw'okuba abakulembeze baddira institution za gavumenti ne bazikwata mu ngalo, bwe baata nazo baasa ne ziyenjebuka, tezikyasobola kutaasa muntu wa bulijjo. Kiki kye tulina okukola nga bannayuganda olwaleero? Buli omu waali alina omukulembeze mu Uganda. Tandika n'omukulembeze wo ng'omuteekako akazito nti mutandikewo enteeseganya ez'enkyukakyuka y'emirembe. Mmwe bannayuganda abatali bannabyabufuzi nga mwetwala, kive mu mmwe, kive mu civil society organizations. Kubanga bakitandikibwa ffe bannabyabufuzi bagamba twenoonyeza byaffe. Bannaddiini batandike koola eno baddemu nga bwe kyali, tuteese mu nkola ey'emirembe bwe tuyinza okukyusa obukulembeze nga tetwekwese mu kawaayiro ka kulonda. Kubanga ensi zonna ezoogerwako zibadde zironda, naye ebivaako alimu mu ntebe bw'avaamu ensi efuuka muyonga. Kyekiri e Sudan. Ebiwayi ebirwanagana kyekibirwanaganya kubanga tebyategekebwa. Waliwo omukulembeze omu n'amaamira ebbanga ddene, Mwai Museveni gy'amaamidde Uganda n'okusingawo. Ekiseera kye kino bannaddiini, ebina by'obwannakyewa n'abantu aba bulijjo abasobola okuvaayo n'amaloboozi okusaba gavumenti eno eriko okugiteekako akazito, kuba bwe munaagisaba obulungi tejja kukkiriza. Wateekebwa embeera ey'akazito, tukkirize enteeseganya ez'emirembe ezikyusa obukulembeze. Mubadde mubuuza nti omu atambula tebamukubako,
abalala ba MP babakubye kubanga bakuŋŋaanye. Ebyo byonna byongera okuleeta obukyayi mu bannayuganda. Era ekigenda okuvamu ekyo kijja kuba kirungi. Wankubadde ababikola olwaleero babyenyumirizaamu. Embeera bwannantagambwako eri mu ggwanga enyiga bangi n'okubaleeta obukyayi mu mitima. Ekiyinza okuvaamu embeera eri Sudan okuyingira e Uganda. Ekisooka ababikome balina okukirowoozaako bunnambiro nti kikyamu n'abo bawagawaga. Naye okusingira ddala olulimi lukulwa na Uganda. Ffenna awamu tetunulidde munnabyabufuzi. Wabula buli muntu yenna yenyigire mu nsonga eno kubanga eggwanga lyaffe. Ensi bw'etabanguka tebaako munene tebaako mutono. Teriiko genero, teriiko civilian, teriiko mugagga, teriiko mwavu. Ffenna bw'etabanguka etunyiga. N'olw'ensonga eyo abasuubuzi mujja kufiirwa bingi nnyo bwe mulowooza nti mumulina emirembe gye mukoleramu. Muveeyo musabe gavumenti. Abali mu bitongole eby'amaanyi abasasulwa emisaala emisava gijja kubafa. Mwenna muvunaanyizibwa okuvaayo okuteekawo akazito okuleka nti tufuna enkyukakyuka ey'emirembe nga tetwerimbise mu kawaayiro ka kulonda. Mwebale nnyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Eri ekibuuzo ekirala? Okay. Thank you so much. You have said that President Museveni should hastily sign this anti-homosexuality bill, but I think he has not declined signing it. He said that he's going to sign it, but then he has one thing that he wants to be adjusted. Why do you talk about that? Do you feel like it should be omitted? You should just go ahead and sign it without considering that part? Then another thing, I also want to ask you, corruption. You're saying that corruption, the government should fight corruption, perhaps maybe put their other measures. But we see the State House Monitoring Unit, we see there's IGG. I think government has put their robust structures in as far as fighting corruption is concerned. What do you think maybe government can do more? Maybe if you have to be specific on that issue. Thank you so much. We are not saying they should not rectify where the problem is. Let them do so. Let the parliament do the work. But again, we are aware there are even some other clauses, either left deliberately or knowingly, to enable a certain group of people to go to court and annul this act, just in case it is signed into a law. So, we are calling upon the parliament to be very vigilant while discussing this matter, to close all the loopholes, because we want the law. For real, we want the law. That's one. But from a political angle, we know very well our president, and we know how he does his work. So we are saying, let this not be a scapegoat. Let this not be a way of avoiding signing the bill. That is our call, because we need the law. Two, about corruption. You have just mentioned the State House and corruption. We have so many agencies fighting corruption. But if I could ask, is State House in the Constitution of Uganda? Is it mandated to do the job? And why don't we empower the IGG's office? Because every time IGG's office is complaining about inadequate funds. Can't we strengthen this office to carry out the job? One, they are crying of understaffing and underfunding. Can we strengthen them? Can we empower them to do the job? Other than having different groups fighting the same. And you find that when IGG is tackling a particular issue, State House intervenes, and the thing dies a natural death. So, can we have particular institutions
empowered to do their job? Can we have all government institutions? Because what we are talking about here is the captivity of the state institutions. That you have the IGG mandated to do the work, but you can't let them do their work independently. You bring in State House, you bring in another organ, you bring in the other one. So before you know, everyone is on their own. Maybe IGG thinks State House is handling. Another one thinks CID is handling. You know, before you know, no work is done. That is why we are complaining, because State House has been here for the last 3-4 years. But almost every year, the corruption scandals and the money we lose is increasing. And the recovery is too marginal. Because you can't imagine out of 20 trillion, and you tell us we only recovered like less than $1 trillion with all these agencies. Then what is their role? Why can't we strengthen one that is mandated to do the job? Empower that the IGG's office and the related institutions, than cropping up different institutions as if you don't trust people in this office, because it's a sign of mistrust. So our call on that, let the IGG's office be empowered to work independently. Let it be funded well, let it be staffed, and we think we can have a say. Thank you. Katuwe mu Luganda. Katuwe mu Luganda ako nako. Kakati omukulu wa IBC abuuza nti ffe tugamba nti Mwai Museveni kyemulugunyako mu tteeka ly'ebisiyaga ekyokuteeka abantu kalabba kikyamu. Wano tetuwakanya mateeka kigagamba. Bwe kibanga kyekyoka ekyetaaga okuterezebwa kiterezebwe, naye tumanyi bulungi nti mulimu n'obuwaayiro obulala ng'akagamba nti looyo ogenda okukiikirira alina kusooka kuteeka milioni 10. Waliwo abeetegese okukyalenjinga ekyo mu kooti ya ssemateeka n'obuwaayiro obulala. Era nga tugamba nti paalamenti ekole omulimu gwayo okuziba ebituli byonna, kubanga tetwagala kano kabeera akakodyo aka Mwai Museveni okulema okusayininga etteeka ebbago lino okufuuka etteeka. Twakibagambako wano nga munnabyabufuzi waliwo obuwaayiro bungi bw'asobola okuyitamu okulema okusayininga, naye tugamba ng'eggwanga etteeka ku bisiyaga tulyagala mu buli ngeri yonna. Era kino ekyebyenfuna tukyogeddeko, tuli beetegefu okukyaŋŋanga singa banatwala amagezi ge tubawadde, ewava ssente tubalazeewo. Ekya IGG, State House and Corruption, nti gavumenti ekoze nnyo okulwanyisa enguzi. Ekibuuzo, State House and Corruption eri mu ssemateeka wa Uganda ng'ekitongole kirina okulwanyisa enguzi? Tumanyi bulungi ssemateeka baawa obuyinza ku nsonga eno ye ofisi ya IGG. Wabula ofisi ya IGG buli kaseera egamba nti tebabawa ssente zimala. Ofisi ya IGG egamba tebalina abakozi bamala n'ebikozesebwa. Okusaba kwaffe nga need ng'oggyeko okuteekawo bukundi nti bulwanyisa nguzi. Twagala ofisi ya IGG emanyiddwa mu mateeka eweebwe ssente ezimala okukola omulimu, eweebwe abakozi abamala okukola omulimu, eweebwe n'ebikozesebwa ebimala okukola omulimu, era ebeere nga yeetengeredde. Tumanyi bulungi emabegaawo IGG bwe yavaayo n'agamba nti alisi lifestyle audit, omukulembeze w'eggwanga yamugamba nti genda mpola. Kitegeeza ti yeetengeredde. Twogera ku kuwambibwa kwa institutions za gavumenti. Tewali kyetaagisa State House n'obubinja bingi obulala singa ofisi eno ebadde yeetengeredde neweebwa obusobozi okukola emirimu gyayo. Esobola. Amateeka weegali gasobola okuteekebwa mu nkola, ne ofisi weeweereddwa ebikozesebwa esobola. So tetwagala kutubuzaabuza na kwekwasa kyekoze tekimala,
kubanga oli babeerako baagala okunyigiriza omukulembeze w'eggwanga yavayo n'abataatira. So tugamba nti IGG ofiisi eyo wewe ebikozesebwa ebimala nga bannayuganda tutandika batunuulira nga twali kwekwasa, naye kati babeera bakola omulimu gwabwe nga balowooza ne anti-corruption erina kyekola, nga balowooza ne poliisi erinayo kyekola, gye tuwunzikira nga bonna tewali akoze kubanga buli omu alowooza munne ajja kukola. So twagala ofiisi emanyiddwa ewa obusobozi ate nga yetengeredde ekola emirimu gino. Webale nnyo. Bwe lutyo ekibuuzo ekisembayo. Tewakalese mu Luganda nako katuwe mu Luganda. Katuwe mu Luganda ake Sudan. Okay. Now, which lessons do we draw from Sudan? The insurgencies in Sudan. We have always spoken about the leaders staying for long in power, and the results are now vivid. What is happening in Sudan, apparently, it happened in Libya, it happened in Congo after the overthrow of Mobutu. You remember what happened? It happened in Egypt, in Guinea. Again, in southern Sudan, the same thing almost is happening. So, our call is, let us not hide behind elections, because every time we come up to call, every time we come up with a call for a dialogue, people say, let us wait for elections. Can every Ugandan, all the civil society organizations, all the corporate entities, the religious leaders, and all citizens advocate for a dialogue, for a peaceful transfer of power? Otherwise, if we hide behind the so-called elections, we are going to face a similar situation that is happening in Sudan. Someone talked about someone making parties, gatherings here and there, and a certain group of people being battered like nothing when they try to do the same. Ugandans are watching, and they are just waiting for the time to come. The only way to avoid such a situation is to have a dialogue and discuss that peaceful transfer, the transition. Otherwise, we are likely to face a similar challenge. Can we all Ugandans come up, put pressure on the ruling government to endorse and accept that the time is now to have a dialogue for a peaceful transfer of power? If such a thing doesn't happen, let's wait what will happen. It will be even worse than what is happening now in Sudan. The other one stayed for around 24 years, ours is getting 50 years. Why such things happen? Because the incumbent normally captures all the government institutions. They are not independent. So by the time they leave power, even those institutions become powerless. They cannot work independently. So, our call is, the time is now to have a dialogue on the peaceful transfer of power in Uganda. Thank you. Olukungana lwaffe olwaleero olwa bannamawulire ne National Economic Empowerment Dialogue bwe luti lugenze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kujjanga buli kaseera ne tubeera wano nga twogerako eri eggwanga. N'olwaleero
twagala okubebaza ku lw'omukulembeze Joseph Kabuleta, President wa Uganda omulundi ogw'ekkumi abatumidde era tusinkane ku Monday ejja. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.